Thank you, Council. Mr. Kuma Salim. Mr. Kuma Salim. I will have Dr. Judith Malukwa pose the first question. Mr. Kuma, listen to the question, please. The roles of members of parliament include representation. The number of youth in Uganda is between 78 to 80%. And that means your constituency of Kawempe North is mainly youth. How are you going to represent those young people with so many problems that they have? How are you going to represent them in parliament? Thank you, Madam. Yes, transporter media back network. Yes, they were I'm assured they are not well represented in parliament, yet there are people who are supposed to represent them in parliament. So I always advocate for the people, for the youth, so that they can be skilled, they can be employed, passing bills that they can be given, cheap loans, soft loans, so that they can operate small business. Thank you very much. The last two candidates will tell us one law for this section. The last two candidates are supposed to tell us one law. If they had 1 minute in parliament, which law would they propose and table in the parliament of Uganda? That is starting with Mr. Muhamad. One law that you would pass in parliament, that you would propose. Thank you so much, moderator. People power, our power. Moderator, it's the age limit, because General Museveni for over 40 years is in power because of the age limit. So I want to be very clear when I enter parliament. I want to fight hard, fight tiresomely, like my brother, the Honorable Sssegirinya, to make sure that the age limit is being passed. Thank you. The same question from Mr. Julian Saulo Zewa. When I go to parliament, I will propose that we get a commission to look after the elections, to get an independent electoral commission, so that the president is not the one to choose those people on electoral commission. Thank you. Thank you very much. Dear audience, we have completed questions about Parliament. We're now going to go to a question that will be posed by my colleague, Dr. Judith Nalukwago, about National Unity Platform. The question is about the National Unity Platform. Dr. Nalukwago. I'm going to start from the previous speaker, Mr. Plesau. So you're going to tell us, just mention one value of National Unity Platform, then you expound on it, how you as a member of parliament, you're going to carry on these values of National Unity Platform. Okay, thank you, Chairperson. Me, I will stick on justice, because everyone here needs justice. It is from the God. Me, Kuyasa, always want to be a Ugandan. It is not from anyone else. So that I will be advocating for justice, because we need justice. As things are going on in Uganda, it seems we are not equal at all. I will put my emphasis on justice, so that we can help our country and we liberate all Ugandans. As you know, our grandfathers and mothers fought so that we get independence. They thought that all Ugandans will be independent. But after getting the independence, it seems we are not independent. So it is us to fight for our independence in Uganda. The next, I'll go with Mr. Kawempe. I will pose the same question to you. One value.
Mr. President, moderator, discipline is one of the core values of National Unity Platform. And today, we are being disrespected by the so-called reaching propagandists that are being planted in the National Unity Platform. I will emphasize discipline once I enter Parliament. Corruption, I will fight tiresomely, Mr. President, to fight corruption, because corruption it has been a key factor in this uniting National Unity Platform. Thank you. Mr. Sarun Samin, one value, same question. Thank you, Mr. President. I am the moderator, President. Thank you, moderator. I will always emphasize the point of liability. In the national platform, all of us we are aware of that. Reliable is the main problem that we have here. Mr. Problem, we have been with people here. We have sent them to different locations. Let's give them a chance. To represent people. But they have already disappointed us. I will always be reliable to the people of National Unity Platform and Uganda in jail. Thank you. Council members, Alliance number 4. One value and how you will espouse it in Parliament. Integrity. Integrity. It begins with you as a person. You discipline yourself. You restrain yourself from taking what is not yours, what you are not entitled to. In that regard, I will restrain myself. I will make sure that I promote integrity, not only among the members of National Unity Platform, but also my fellow members of Parliament, because it is unconstitutional, it is illegal for one to do that which is contrary to integrity. We must practice good integrity even when we are not being watched. I thank you. I'm going to give you a value that you're going to talk about. Let's be quiet. Let's be quiet, please. Mr. Cyril Kumar is going to speak about patriotism as one of the values of NUP. So him as a member of Parliament under the ticket of NUP, how is he going to advance our value of patriotism among the people of Uganda and also carry it on as a value of National Unity Platform? Thank you so much, moderator. But to my dismay, patriotism is not part of our core values. But still, I can be able to speak about it. Because when you look at the core values, there are basically 6. And among them, patriotism is not there. But still, patriotism is the love, the determination, the courage to speak up, to serve your country by respecting the Constitution, by abiding by rules and regulations, by electing able leaders, by being able to serve as part of the mandate of the people. So, being patriotic, you must be able to exhibit it in where you stay, being disciplined, being able to engage in whatever you're supposed to in elective politics, engaging in the decision making. You must be there for your country. But still, just part of this, I want to tell you that another core value of the National Unity Platform is fidelity. You get it? Because the question you posed, I'm trying to really put across that fidelity is one of the core values, whereby we express the faithfulness to a person, cause or belief, demonstrated by continued loyalty. So here, I promise my president that I'll be loyal to the party, loyal to you, and loyal to everyone who supports the National Unity Platform. Thank you so much. Thank you, sir.
Okay, maybe point of correction is in the new constitution, we don't have fidelity, we have patriotism. So, but at least both of them are related, so that is very good. Thank you. Doctor, please listen to this question. Dr. Charles Rubagumya, you are a member of Parliament for Kawempe North. We have a bill in Parliament to extend the term of office of the ruling regime, and they need one vote for it to pass. Someone approaches you and says, I'm going to give you money to build a hospital in Kawempe North for your people. Please vote for this bad proposal. What will you do? Good question. But what I would like to inform the general public that our party is a party for change, and is a party which cannot be compromised. And one of the values of our party is integrity and honesty. As a person, we believe in integrity and honesty. I cannot betray the people of our North Constituency. I cannot betray my party. So you will reject the money for the hospital? Yes, I will reject. And vote against the bad law? Because you building a hospital cannot bring up a change which we want. What we want is to remove the authority of President Museveni, such that we can be able to get our budget and use it the way we want as NDP. So thank you very much. The same question goes to Kachika Frederick. Kachika, should I repeat the question? The question is, there is a bad law being proposed in Parliament. The ruling regime needs one vote to pass it. And they approach you and say, we're going to give you money to build a hospital in Kawempe North, but we want you to vote for the bad law. What will you do? Thank you. 1 minute. Thank you. First and foremost, I, Kachika, I fully exhausted corruption and embezzlement. Nobody can give me that money, and I agree with him. So I'm concluding saying that I reject it. Thank you very much. Mr. Nsereko Moses, the same question. Yes, sir. Same question. Yes, I cannot allow, sir. I cannot allow. Even I can box the speaker on that issue. I cannot allow. For the power of the people, not the money. People power. Our power. NUP. Everywhere. My president, Transporter media, Debate. Okay, we'll pose the next question. Let's be silent. Mr. Malonga. You say let's give Mr. Malonga audience. Let's give Mr. Mulumba Silence, please. Mr. Mulumba said he's the LC1 chairman in a certain village in Kawempe North. And in that same Kawempe North is where we find the National Referral Hospital. That is the Women's Hospital. That's true. So we have a value of service. Yes. You are conflicted in a situation where there are no gloves in the hospital. Yes. You people have told me there are no gloves, but these same people need to be worked on. And the doctors are telling them you have to first go buy your gloves outside the hospital, then you come to work on you. What are you going to do as a member of Parliament? Are you going to arrest the doctors? Are you going to buy gloves for your constituents? What are you going to do as a leader in terms of service? Of course, the doctor is not the problem for the availability of those gloves.
I know it's the Minister of Health, which is supposed to be in a position to serve all equipments of health services in that hospital. And for that matter, I'll bring the press. I'll go first to the Minister of Health, see the Minister of Health before going to the Parliament. So I go to him, I ask him I'm sorry why it is interrupting. It's an emergency. The patient. It's an emergency. It's quick. Okay, that quick one, of course, as a member of Parliament, I have to improvise means so that that patient doesn't die. And then later on, I got the ministry to address the matter, and if it refuses, then I got the Parliament, the podium, to say the problem in my area. Thank you. Mr. Magala, you're the last candidate to speak about this. I'm going to ask you again on the value of patriotism. How are you going to advance it? Because that is a value of your party. How are you going to advance it among the people of your constituency, but also among the people of Uganda? Because you're going to not only represent your constituency, your NMP is going to make laws that affect the general population of Uganda. Thank you very much. Patriotism goes hand in hand with fidelity. As a member of Parliament, I would really implore my constituents, my fellow comrades, to love their country. And how do you love your country? By doing things that are within the law, by promoting what is right, and then disdain what is wrong. That's how I would do as a member of Parliament. And actually, as a leader in my area and as an emblem of NUP in my area, I have been preaching that. I've been preaching patriotism. I have been preaching fidelity to the party and love for our country. Thank you very much. Thank you very much. The next question is tricky, and we want to be fair. So how it's going to be answered is by a symbol. Every candidate will come here and do this, or that, and make sure that their friends don't see the answer. Our judges are the ones to see the answer. Because if they speak, some people are expected to know the answer. We want to be fair so that people do not know the answer. This is the question. Which chapter of the 1995 Constitution, in which chapter of the 1995 Constitution do we find fundamental human rights and freedoms located? You come to the front. If it is found in chapter 1, if it is found so you come here and show us, the judges will record the answer. Is that clear? Is that clear? So let's start from here. Debate. Which chapter of the Constitution do we find fundamental human rights and freedoms? Done? À la Z4, Luemba à la Z4. À la Z4. Asa entufu ye erifo, kyamamanya asa entufu ye erifo.
ansa entuufu ye erifo so abawanise 5 simanyi 3 simanyi 1 ebanfu oli awanise 8 omu awanise 3 omulala ababiri awanise 5 waliwo awanise 1 naye nga ansa entuufu nze kyemmanyi nze nga nze erifo oli ku transporter media nange ronde transporter sharing munasonyiwa network yatusyankalanyeeko abasajja bali wano bastreaminga waliwo zijjama lwakirago Let me take this as a follow-up question from the previous question. You've seen what has been happening with the Supreme Court, where there was a judgment on the release of political prisoners. You know, most of these political prisoners are actually NUP supporters, and many of them are from your constituency, Kawempe North. You as a member of Parliament, what are you going to do? One, to make sure those political prisoners are released, because they failed to release them even with a judgment. Two, moving forward, what are you going to do to make sure such cases are not taken to the military court? Remember, the person you're replacing was also a political prisoner. No? I beg your pardon, madam. You've had the judgment from the Supreme Court. I've not had it. So if you've not had it, it's okay. Let me change the question. I'll pose that question to the next person. Thank you, madam. Yes. What is the great... Anyway, let me ask it in a different way. There has been that judgment. X that you don't know. I have not heard about it. Yes. But at the same time, we have NUP and other political prisoners. There is Dr. Besige, we have here Bobi and others who are in prison. Even the person sitting next to you has been in prison for 1.5 years. The person you are replacing as member of parliament was a political prisoner for 2.5 years. What are you going to do? One, to stop Ugandans from being taken to military courts. Two, is the ones who are in prison. What are you going to do about it? Because there was a ruling, a judgment, shock a judgment to release them, but they're not going to do about it. I will take government to court such that I can take government to court such that we can talk about that so that our prisoners are released. I will take government to court. That is the answer. Thank you so much. ate tuddaawo ate nekitwala mu kooti gavumenti ng'eganya okuta abantu ate nga Supreme Court yasazeewo. The problem we have, by the way, mutuufu, this regime, since Museveni got power in 1996, he has done many things to our people. Has killed our people, he has beaten our people, many people have suffered. So as Kachika, as being elected as a member of parliament, I can pass a law that favor the political prison. No, not a political prisoner. enkuba etuleke bannange. The political party. Yes, the same question, Dr. Charles Rubagunya. What would you do about political prisoners? Dear members of the audience, we have 2 more questions and we will be done with the English version. So please bear with us. We're bringing this to a close shortly. Same question. Okay, thank you very much. Actually, we don't have the... We don't have the problem of political prisoners. There are so many
problems about violation of human rights. Our innocent Ugandans have been abducted. Innocent Ugandans have been disappeared and cannot even trace their body. Some Ugandans are kidnapped day and night. So, the only solution we can do for such a problem, I told you, is to get the struggle of removing the dictator. That's the only solution. Yeah, and actually, as a part of the team, we have to go on that line, or to go to the dictator. Thank you. Mr. Engineer Senkungu Kenneth, which committee of parliament would be the best to deal with the issue of political prisoners? The issue of political prisoners, we find that we have the Committee of Internal Affairs. Tell them to try, because we find that most of the political prisoners are under prisons. Prisons is still holding them. Yet already we have basically there are about two committees: the Committee on National Law and Guidance, and also the Internal Affairs Committee, because they need to be removed from prison, but there are some few procedures which are supposed to be done. But we should not relent. We should continue pursuing on all channels which we can be able to do, so that they get out of prisons. Thank you. Councillor Wimbazi, which committee is responsible for human rights in Parliament? The committee on human rights. It's Human Rights Committee. Thank you. I'll give the mic to my colleague to pose the next question to Mr. Muhamad Salim, Mr. Luwemba, and Mr. Kule. Mr. Salim, do you believe in one of what your colleagues said about that our major problem is removing the dictator? All these things don't matter, but removing the dictator? Do you believe? First I yes, then I ask I yes or no, then I ask the next question. Yes, I believe. Okay, so if you believe that that is the most important issue, why are you standing as a member of parliament? Shouldn't you be home trying to remove the dictator? I stand as a member of parliament because I do believe that the member of parliament has the powers to determine how the dictator can be removed. Please explain a bit more. How does a member of parliament remove the dictator? There is a law in the parliament that emanates that there is a law in parliament that provides or helps a member of parliament that can decide on how to remove a president of a nation. Mr. Magala, do you believe the same? Do you believe that our major role is to remove the dictator, we should leave everything else? Thank you very much. Our greatest challenge in Uganda is the dictator, and that is General Yoweri Kaguta Museveni, who should be removed with all possible means available and within the law. So as a political prisoner? Yes. What are you going to do different? Because when you were in prison, it was the same case that you were imprisoned. What are you going to do different as a member of parliament in order to remove the dictator? Thank you very much. One, there are two opportunities. The first opportunity is availing itself now. We are headed for war. This is a front we are going to use to show a protest vote. The first opportunity is this protest vote of 2025 in Kawempe Division North. Actually, when we get the opportunity, we shall voice out ourselves host. And this goes to Justice Simon Biabakama. Should we play around with the vote of the people of Kawempe? Should we play around with the mandate of the people of Kawempe? We are ready to take him home. Thank you very much. Thank you. Mr. Luwemba, do you agree also to the same question, or do you disagree? I agree. So what are you going to do as a member of parliament on that same? As a member of parliament,
when elected in office. I want to advocate for rule. I want to advocate for the rule of law, because what is tormenting us most is the rule of law. For example, the Supreme Court has just given a ruling, and we want to thank the Honorable Kabaziguruka for challenging the Constitutional Court. So now when I'm in Parliament, I will put the Commission of Human Rights accountable, and as a member of Parliament, I will make sure that all laws that are being passed in Parliament, they are in the favor of Ugandans. Thank you so much. Thank you very much. Finally, for now, Mr. Kulia Sauloziwa, same question applies. Okay, thank you, moderator. When I'm voted an MP of Kawempe, because this government, they are not working on the laws, and we want to remove this government, I will only mobilize my people of Kawempe North to put this government on pressure, because we want to remove the dictator. And I will be teaching people on how we can remove a dictator, because it is us who can remove this government. When we are together as Ugandans, we can remove this government, even if it is today. They can just move away. If we can even move from now and we say enough is enough for Uganda, they can move. I will only mobilize the Ugandans to know their rights so that we can remove the dictator. Thank you very much. Dear colleagues, we have an opportunity to the candidates. Those at the back, please. Thank you. Obwama bw'abakulu butandise. Twavudde dda mu bunkenke, tuli mu bukekenke. Wano waliwo maxima 50. Maxima 50 atana amala ogafuna ku ground. Okay. This is a quick question. No need for, maybe you can just tell us why. Please follow the candidates. Amongst your fellow candidates, which one do you admire and why? Which candidate amongst your opponents do you admire and why? None of these candidates. Thank you. You also admires none? Admire you for someone to see. Therefore, I cannot admire. Thank you. I cannot admire anyone. Maybe my president, Mr. Tabra, I know this one. I'm the best candidate for the post of Kawempe North. Thank you, sir. Oluzungu alumanyi Nsereko Moses. Transporter media kodi. Shenga live gwe. Tuli mu debate. Thank you very much. Among the candidates seated here, I would admire my brother, Council Elias Luinga, for his espousal of the rule of law and constitution. Thank you very much. Transporter media. Nagawe twavude mu bukeke tuli mu bukekenke. Kale katuulira balala.
sharinga live eno debate kasameme tebangawo kino kibiina kya national platform ewasimanyi wekikola I admire myself. I'm the only one who has been representing the people, and who are the issue of the family data all the day. So I admire myself. Thank you. I admire Bobi. The man has a blow. The other election we contested as a member of parliament. He was the second. So I admire Sssegirinya. Thank you. People power. tuli mu byabufuzi ebbugumu mu byobufuzi programu ejja Mapu Media TV wekomerawo ebbugumu mu byobufuzi programu ejja. Ladies and gentlemen, allow me that attitude. We are endowed differently. Yes. Mother Teresa says that I can do what you cannot do. You can do what I cannot do. Together we can do great things. All of us here are talented differently. I'm unique. This brother of mine is unique. Everyone here is unique. But we are all endowed differently. You cannot fail to admire something from someone. All of them, I have something to admire from them. Thank you. I thank you. As you know, we have a cause why we are here. The main cause we have is to remove a dictator. That dictator has ruled us for about 40 years. Now it's going to 40 years. He has been ruling us with some other people on the side of opposition. Is why I'm not going to admire anyone. I only trust my heart. And we are here on serious issues of removing a dictator. I am only the one person who can remove this dictator by educating others so that we can be free in Uganda and get our freedom. We were in high school together. He happened to be my head boy. We are Kawempe Muslim, but now we are here vying for the position of Kawempe North. Council Nalokola. He was my head boy when I was in Kawempe Muslim. You get it? But now we are here. So let the best candidate win. Thank you so much. The final, dear audience, colleagues, the final question for the English session is going to be posed by my co-moderator, Dr. Nalukwago, please. Let's listen to the final question. And I'm going to start with Council University Elias. I'm going to be specific. In 1 minute, you're going to tell us the village you stay in, the parish you stay in, and tell us what is the major economic activity of that area. And as a member of parliament, how are you going to help people advance that economic activity in the area so that they get more money out of it? Thank you very much. The village is Kalule Zone.
Kawempe 1 Parish, Kawempe North Constituency, Kawempe Division, Kampala. That Kalule zone is largely industrial area, especially along Bombo Road. We have a number of employees, casual laborers there, but they have challenges. As you know, we don't have a minimum wage in Uganda. So, to improve their conditions and their pay is key if we are to help them as leaders. How are you going to improve the pay, you as a member of Parliament? Advocating for a minimum wage, which is not yet enforced. Other working conditions. Next, I'm going to go to Mr. Puliasau. You're going to tell me how many parishes make up Kawempe North constituency. How many parishes and yeah. Thank you, moderator. It is 9 parishes which make up Kawempe North. Following it up, Mr. Zereko Moses, could you tell us those parishes that make up Kawempe North constituency? Thank you, madam. There are 9 parishes. The first one is the Chikaya. Another one is Waisewano. Another one is Kanyanya. Another one is Mpererwe. And so many others. They are 9. I've answered them. Thank you, madam. Transporter media tuli mu debate sharinga kuva mu ebyo owendu gwagende. Sorry. Let's listen to the parishes that make up the constituency. Kibando, Kikaya, Komamboga, Kanyanya, Mperewe, Kawempe 1, Kawempe 2, Katangola, Waise 1. That's right. Thank you. Doctor? I'm going to ask Mr. Seruna Masali. Also, you're going to tell us where you should come from, the village, and what economic activity do most women in your area get involved in, and how are you going to help these women to advance that economic activity so that they can get more money out of that activity? Thank you, Richard. I'm coming from Farao zone. I went to 1 parish. I went to 1 Catholic. I'm a resident of Farao. There have been forming different groups. They have been supporting them locally. I also have been around the place. It has been helping the masses to increase on their payments. Mr. Duemba, you can get the microphone. Which parish is the National Referral Hospital? And we have challenges. People there have complained of the fact that there is a lot of sewage coming from the National Referral Hospital. What are you going to do to make sure that hospital in the area that you're going to represent works on its drainage, so that, because that medical waste, when it goes into people, you know the problem of Kawempe is sewage and other things. When people consume that sewage, they can get infected with diseases. So tell us your village, that village and the parish the hospital is in, and
how you're going to solve that problem of sewage from the national park. Thank you, moderator. That is Kawempe 1 as a parish, and village is Tetfalau. Moderator, I have been serving as a political assistant in that area, and a matter of issues arising from the hospital, I have been hand in hand with the KCCA because it's in charge of building trenches and reaching out to Ministry of Health for that matter, and it has been handled for quite some time. Thank you. Please exhaust them. Mr. Magala, in general, I just want you to give us a general picture, because I know most parishes, people from different parishes, have different economic activities. What is the major economic activity of the people of Kawempe? Especially, I'm interested in the young people, because if you're representing people who are 70-80% of the population, you should know what they get involved in. What's their major economic activity? And what are you going to do to help them? Because you saw the UBOS report, 1%, only 1% of Ugandans earn more than 1 million. And that means the youth already are at a lower percentage. So what are you going to do in that general problem of Kawempe, and how are you going to uplift the economy of the people of Kawempe? Thank you very much. Most of our young people are involved in the informal sector and border riders. These our people have now a challenge that the digitalization of the number plates has made them have been forced onto an increment of 750,000 shillings tax. That means that if a border has been buying 5 million, now it is going to buy up to 6 million. So as I go to Parliament, I go there as a member of the National Unity Platform, who is going to agitate for a fair taxation. And I expect that to happen, and if it doesn't happen, it will not be business as usual. Thank you very much. Thank you. Mr. Kenneth, Engineer Kenneth, you're going to tell us one, because as a member of Parliament, as a leader, you work with elected members in your constituency. So, who is your LC1? You're going to tell us your village, your parish, your LC1 and your LC2. And then tell us, how are you going to work with those people to advance the struggle of the Ugandans? Still, I'm proud to state to all the members of the National Unity Platform that I was born in Kawempe, I was raised in Kawempe, I studied in Kawempe, and I'm staying in Kawempe Chirokole village. I'm so proud to be somebody who has been part of Kawempe. One thing I always say that I'm ready, willing and ready to work with all the chains of leadership, starting from the president, our LOCs, our chairman. I'm going to work with everybody. As I stated, most of the small businesses in Chirokole are small-scale businesses which need empowerment, which need collective effort, people coming together, they save. We try to get them financial coaches, we try to get them psychologists, to try to help them to better themselves. And I'm ready to do that. Thank you so much. Thank you very much. The final question for this round, which will conclude the English session, and then we will transition to Luganda, and we will discuss in Luganda for 40 minutes.
because we have to finish at 2, discussing Uganda for 40 minutes. So the final question goes to Mr. Kachika. Yes, waliyo nakatunda ku Uganda atekananga wayogedde so mubeereko mushiyali ye transport media koli at the PLE level and his comments on that. How did Kawempe North perform and what does he think about that? Thank you, sir. Kawempe North as a division, he performed very, very poorly. Because the problem is, we are the Kawempe North, as Kawempe North, we have a few UPE schools, government schools, and the teacher, they don't pay at all. They earn a little salary. That's why the Kawempe North has performed badly in the exam, the period in 2024. Thank you, sir. Thank you very much. Let's clap for all the candidates for Kawempe North. Please clap louder. Let's appreciate them. Please stand. Let's appreciate them, please. We will have a 5-minute break for them to take water or stretch their legs, and then we'll resume with Uganda in under 5 minutes. Thank you. Let's appreciate my co-moderator, Dr. Nalukwago Jubi, please. The timekeeper, Sasi Mavin. Okay, omulungi ali ku transporter media nyongera okwebaza nyongera okusiima ndi musanyufu nnyo kuba nti no kyekuumiddeko olw'ensonga nti nno tuweereza bangi naye gwe nosalawo olabire ku transporter media mbagala nnyo mbagalira ddala bagenda bumulamu eddakiika nga 5 ate bakomewo mu session y'Oluganda egenda otwala eddakiika 40. National platform tuli ku kitebe kyayo wano Makerere Kavule okusinzidde era nga bakandidesi bangi nnyo nnyo nnyo. Debate yakoma mu dakika 5 sinnyingi nnyo basobola okumiikiriza saagana live mugitememu. Welcome the candidates back. We're sorry we're pressed for time. We can't interrupt the live broadcast for too long. So candidates, please resume your seats. Mr. Magala Umar, Mr. Mulunga Matthias, Mr. Sereko Moses, Okay, olwokusaba kwa bangi transporter media etaddeyo okusaba kwe negamba nti no tuli live tetujja kubanyiza nnyo kubana mumuli ku data wammwe mwamugose ate nomuli okugenda mulina n'ebirala by'okukola sooka bakomewo
mu debate abakomera mu debate. And finally Mr. Kulia Saulo Siwa. Please come to the front. Tutandise ekitundu tugenda okupanga tuwa ya mu Uganda. Tusaba abesimbyewo ku kifo kya Kawempe North Constituency bajje batuule era katulabo Oluganda nalo n'abalusi bannange katulabo bano Oluganda nalo n'abalusi. What happens if a football team does not show up for a game? Singa timu tejja kusamba mupiira ki ekiddirira? Tusaba bakandidate babiri abatanatuuka musambesambyeko. Waliwo ayesimbyewo atanatuuka, tusaba ayanguwe. Mr. Frederick Tuze mu Luganda session ya dakikana Luganda tuli ku debate oli ku transporter media nange around the transporter karone akamu kokka bwe kati kawano keki small slim slender but sweet yeah taito nyingi SG ba deputy presidents n'abantu bonna bakunganye wano tugenda mu session ya Luganda tugenda kubuuza aba contestants baffe ebibuuzo mu Luganda kubanga constituency gye bakiikirira abantu abasinga boogera Luganda so baagala bawulira nga bo bategeere ebintu bye boogerako kyova batutaddewo mu session ya Luganda era ndowooza beeyanjudde dde okweyanjula tekwetaaga kuteeka mu Luzungu oba mu Luganda omuntu erinnya lyo era ffenna amanya ge tulina gabeera agasinga gaffe wano mu Uganda so amanya tugamanyi tegali mu Luzungu oba Luganda so ndowooza tugenda kutandika direct tugende ku kibuuzo ekisooka ngenda kusooka kasooke ne mwami Keneka atudde wano kumpi ogenda tubuulira kiki akusomera ekibuuzo mu kulabako okw'ebintu kiki ekizibu ekisinga okutawaanya abantu ba Kawempe North gwenga MP waabwe adda bwe baba bakulonze. Soko kwebaza bonna bonna abatubeereddewo bamemba ba National Unity Platform ne President waffe His Excellency Kyagulanyi essuubi lyonna lyonna tulina mu kukyusa enfuga eri mu Uganda n'okusobozesa buli omu asobole okweyagalira mu nsi ye. Ebintu ebimu ebibadde bisinza otutawaanya ng'abannakawempe enfuna ntono kitegeera abantu abasinga mu Kawempe North twengeginze we tuyita bu business obutonotono business mitwala 3 mitwala 4 akanene ennyo kayinza okubaka kadde kamu ate nga buno obusente olumu ensawo yaffe enfunda naye nga nze omubaka wammwe agenda okuddako Kawempe North ekisinga obukulu abantu twetaaga obba bangula engeri gye bayinza okukozesaamu ssente engeri gye bayinza okuterekamu engeri gye bayinza okufuna ssente kubanga amaanyi gaffe gonna gonna gali mu kwegatta bwe tuba nga tulina abacapati nga 20 buli wiiki ne baba nga basobodde okusevinga omutwalo kwezo ssente ze tusevinze ne tusobola okuzeewolako ku rate eya wansi tugeze nga 3%. Buli omu tusobola okukola ki? Okulaakulana. Naye byonna byonna twetaaga ne tufuna abantu abatubangula
kubanga abantu abamu batereka naye tubalina abantu bayinza basobozesa ne babagamba nti no kino ne kino tukikoze tutya kino ne kino mumusevinze mutya mwewoze mutya muterese mutya kubanga mindset change kyekintu ekisinga obukulu okukyusa mu Kawempe. Naye ate nga nze mbagambye omubaka wammwe ebintu bisatu tutwala nnyo obudde abantu bavayo nga bakooye abantu bakola nnyo kasirinda kano ka 6 kg buli muntu mu Kawempe ajja kafuna so that oba ovudde ku mulimu gw'okooye tewetaaga ate kukuma sigiri osegera teeka ku kakyayiko teeka kakatokoko olye weebake abakera mu butale bamama baffe abakera mu butale olumu bazuuka enjala ebaluma akoleze bukoleeza ateekeko akatokoke akateekeko agende naye neyanziza ne kaba makiiti nako buli mukyala yenna mu Kawempe North ajagera nako mu ddwaliro lyaffe erya Kawempe Referral neyanziza nnyo. Ekibuuzo kye kimu neyanziza moderator okusookera ddala mu Kawempe tulina ebizibu bingi tulina ebizibu by'emyala tulina ebizibu by'enjigiriza tulina ebizibu by'ebyobulamu tulina ebbula ly'emirimu mu baganda baffe mu Kawempe ate nga bawangalira mu mbeera etali nnungi. Nze nina ekitundu kyenkiikirira abakita Kawempe North ku lukiiko olukulu lwa Kampala Capital Authority era nateekayo ebibiina tuliyita kisoboka twegattiramu n'abantu abeeteeseteese obulungi abagala enkyukakyuka ne tuteekamu akasente ne tulaba butya bwe tusobola okwewolera nga tukeewola ku muwendo ogwa wansi kwegamba interest rates nga teziri waggulu nolwekyo mumanya bamunonze ate kigenda kuyitirira buyitirizi n'ebitundu bino ebirala byebadde zikiikirira naye njagala kumaliriza n'ekigambo kino madde nina kampeyini gye natandikawo kibwe baafuna omukisa okwogerako ku muzindaalo oba ku leediyo oba mu bitundu mwembeera njagala okusingira ddala okubangula bannayuganda bategere nti buvunaanyizibwa bwabwe okugoberera enfuga gye babafugamu mu ggwanga lyabwe. Ti bannayuganda bano balaba tebategedde ti ffe tulina obuvunaanyizibwa mu Uganda tugenda kubeera n'ekizibu kinene okusobola okugjako dikiteeta Museveni ne banne nolwekyo obuvunaanyizibwa bamwe abali wano n'abali abatulaba ku ntimbe za TV n'abatulira ku leediyo okwenyigira mu by'obukulembeze by'eggwanga lyammwe kubanga ebizibu bye tuwangaala nabyo ebisinga obungi bifa ku nkulembera mbi gye batukulemberamu. Abasajja babbye ssente balina amalwaliro mu mbuto zaabwe balina enguudo mu mbuto zaabwe balina amasomero mu mbuto zaabwe kyuzi twabalaba nga babba ssente z'abakazi abanaku n'abasajja abanaku ab'ekalamojja n'olwekyo obuvunaanyizibwa baffe abakyasobola okwogera kubanga tulina omukisa baganda baffe bangi batugenzeeko n'abalala bakyagenda naye ffe abalina omukisa nga twogera twegatte wamu twerwaneko tutwalirize badikiteeta n'ababawagira n'ababayambako. Webale nnyo ssebo buli gavumenti ejja mu buyinza eba erina obuvunaanyizibwa bwa kulwanyisa ebizibu bisatu byokka tekuli kyakuna: obwavu, endwadde n'obutamanya. Gavumenti efugise enkanu ng'ekulemberwa munnamagye Museveni ewaffe tesobolanga kulwanyisa bizibu ebyo ebisatu byenjogeddeko: obwavu, endwadde n'obutamanya. Byebyo ebizibu ebinene ebiriwo tolina bw'osobola byawulamu. Bw'otunuulira obwavu buleetera abavubuka okulemererwa okusoma ne batafuna bukugu ne batafuna mirimu ne babeera mu kasolo gurupu. Abazadde basula mu mbeera mbi. Enguudo zaffe zijjudde agannya. Nabwekityo tuli mu kaseera kazibu. Ebizibu tolinaayo kimu ky'ogamba wabula byonna olina obbinokolayo. Tetulina bujjanjabi bulungi, tetulina byanjigiriza bitegeerekeka, enguudo mbi, tusula bubi, abavubuka tebalina mirimu ate tebaweeka mirimu. Mwebale nnyo, mwebale nnyo. Webale nnyo. Okusookera ddala ngenda kusooka nebaze pulezidenti wange Robert Kyagulanyi, His Excellency the President of Uganda, Robert Kyagulanyi Senta. Mukuleke engalo ez'amaanyi. People power! People power! Manya baboogedde yenze Kachika Freddy.
obuzibu obuli mu Kawempe North ekisookera ddala byanjigiriza. Mu Kawempe North kulina amasomero 2 aga UPE. Amasomero aga naye amasomero gonna ogagendamu ndagagudde olubege. Juzi nali nambula ndabege abaana bakoze batya aba P7 ekyemunanda bananga mwana wange kyetuliko tetukitegeera. Wasomeseza wabi essomero ligudde olubege akasente kafuna tewali. Omusajja yaŋŋamba Edmansa yantuuza naŋŋamba tulina abaana 1,500 buli mwana bamusasulira $250. Omwana wa UPE ow'e Kawempe agenda kuvuganya n'omwana w'e Buddo. Can you imagine? Basebo ne banyabula na Kawempe twagala tuveeyo. Eno gavumenti etuvugidde emyaka 4 nkwewuunya gwe atakwewuunya nze gwenneewuunya ogamba ng'okyebase nga baakakuvugira emyaka 4. Masomero mavu mawalye temuli ddagala genda Kawempe ebintu byetulina manna Kawempe egenda kuwali emulago egundi wali Kawempe wali eddwaliro ly'e Kawempe genda waba abaana abakyala bafa nga bazaala. Kiruumya kikwasa ennaku ku gavumenti etufugidde emyaka 4 nga tesobola kuteekayo ddagala malwaliro nga tesobola kuwa bujjanjabi bakyala. Abakyala bafa baganda bange muve mu kuseka. Eno 2025 nga His Excellence the President of Uganda we yagambye tusiimudde twetaaga ne twerwanako. Abooluganda amazima gali nti bannakawempe North n'eggwanga Uganda tuli mu buwambe. God bless you. Oli ku transport media tukyali mu debate session ya Luganda igenda twalidde kika 40 buli omu addamu ebibuuzo mu Luganda. Transport media nange olonde transporter. Mundabayo atuuliriza ekibuuzo nsaba kuza ekibuuzo. Mundabayo kizibu ki ekisinga okutawaanya constituency ya Kawempe North? Mundabayo ekizibu ekisinga okutawaanya Kawempe North gyembaddemu ng'omukulembeze ku LC1 okumala emyaka egisoba mu 2 ntunuulidde nga endwadde y'obutamanya ndwadde nkulu nnyo ng'era etwalira munnabyabufuzi okuginnyonnyola abantu beewangaaliramu nga tebasobola na kutegeera mbeera gye bakulemberwamu. Abantu beerabidde n'enkulembera ebakulemberwamu. Tebamanyi oba tuli mu multi-party politics, tebamanyi oba tuli mu NRM. Ekitundu kyange kiwangaaliddemu nnyo abakyala bangi nga be bannannyini maka ng'abaami baabaddukako dda olw'embeera ey'obwavu ng'abaami tebakyasobola kuyimirizawo maka gaabwe. Kyova olaba nga muwulira nnyo obugulupu obwo kasolo gulupu n'ebirala. Kyova olaba mu pulogulaamu yange mulimu okukola essomero ery'abakulu buli muntu asobole okufuna ku buyigirize ategeere ku bigenda mu maaso. Mu nnaku 2 emabega nakyaliddeko Honorable Shamim Malende nga ngenza okumulaba olw'obulumi bw'ayitamu. Ne mmutegeeza nti nsaba Katonda nnyambe mpitewo nkwatire NUP bendera nsobole okukulembera abantu ba Kawempe, naye obulumi bwe nnina bw'okulaba ng'eggwanga lyaffe terifugibwa term limit onyambeko tukisindiikirize, and the time is now we get the term limits in Uganda and in Kawempe North in particular. Webale nnyo, webalita ssebo. Kibuzo kyekitusebo neyanziza nnyo neyanzeege nga bwe nasoose okwogera ekimu ku bizibu ebitawaanya bannakawempe oba ekisomooza bannakawempe bya bulamu. Mu Kawempe eddwaliro erisingayo obunene Health Center 3 va kweno National Regional Referral Hospital
ate nga mukimanyi bulungi death trap teri ddagala abasawo okukolako omala kufuna kaki kasente tetulinaamu na ddwaliro liri ku mutendera gwa health center 4 mukimanyi bulungi nti ekitundu kyaffe kiri mu nzigotta ekitundu ekiri mu nzigotta akawuka kamukenenya kalidde abantu baffe ewaka ne mu kibira mukimanyi bulungi olwaleero obuyambi babutusazeeko obw'empeke za ARVs olw'abannakyemalira okwefumbekeza ku ggwanga lyaffe n'okutuyisa obubi olw'okuba tuwaŋŋanguka ne tugenda mawanga g'abazungu mu Amerika. Njagala okubategeeza baganda bange nti ekizibu ekyo kitukutteko nabagambye ARVs omukebe gugula $75,000 munnayuganda kyowa bulijjo asobola okwafoodinga sente ezo nga bw'oba odividinzeemu olunaku munnayuganda kitegeeza buli lunaku waba yeetaaga empeke emu alina ogigula nnusu kanaana at 8,000 shillings. Someone alina okunoonya eddagala lyaki eddagala ly'obulwadde at 8,000 shillings omuntu alina okunoonyayo n'essente z'okulya. So omuntu asobola okubeerawo nga mwavu, omuntu asobola okubeerawo nga tasoma, naye ate omuntu tasobola kubeerawo nga si mulamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Webale nnyo mukama wange, webalire ddala. Mulaba nazze n'ensereko Moses saving box. Mulowooza lwaki nazze nayo? Kubanga abali wano anezze nayo. Bano abazze wano bagenda kukusa mbuto zaabwe. Nze nabagambye nsereko Moses ette wakayima akasola akasinga obugezi. Oba ne mugamba simanyi luzungu simwogedde. Abantu bakowa oluzungu baagala ffe aba action abakolerawo nsereko Moses mane nsereko Moses saving box mugiraba abasinga temuntegeera nsereko ndi musajja mugagala kuba neisanga bwavu ina kampuni ewola sente nsereko Moses mane lending company ekapulana kampuni balangate wano begamuziraba bino si byakusanyukamu osanyu kino zolaba wesomera olabe nsereko Moses mane lending company waki mukama wa akade tugenda kwongerako katono. Yesu mukama wa twagala kumanya oli ng'ayagala okwewola kuba munno engineer atuzeri yayogedde ku lending rate n'agamba 3%. Twagala kumanya kampani yo ekola etya kubanga abantu bangi beewola ne babakwata ne babayisa bubi ne babakuba ne bajjako ebyabwe. Eyiyo gyoyogeddeko kirungi nnyo wakiteekawo ekola etya okuyamba omuntu wa bulijjo. neyanza mukama wange musooke mutegerezereko Moses yandi akalulu kaddiya 21 wekagwa bwe kati neŋŋamba nsereko ng'omusajja omugezi nkoze ntya okuyamba abantu bange. Neŋŋenda mu kyalo nentunda ku ttaka natunda eka 10 ez'ettaka netandika kampani eno gye bayita nsereko Moses mane lending company. Netandika okuyamba abantu ab'erubaga North ekyo bakimanyi ndi ku ground Mr. President bakubana bakusudiya bano bakusudiya Mr. President nze ndi ku ground esebo nze ndi ku ground kati ekyo mukitabo nze sigenda kuyamba bakawempe North bokka nimujjangu ovudde makine East ovudde makine West nsereko Moses mwendi era bayamba bannange kisobola omuntu wa bulijjo ekyo kibazi ekyokulala mukama wange ebikwatagana n'okusoma basalis gwe muba oli wano kwenyupi olina mulekwa nga tolina wadde n'ekikumi nina amasomero ga team minded nursery and primary schools ddala muba tolina busobozi bwa sente bulungi aba otuukirire nsobola okubawa basali. Ekirala mukama wange nga wekunyonyodde ebikwatagana n'ebyobulamu
Ganda Kawempe era batera wakalwalira akatonotono. Olina obutikiti asatu. Ese era batera wakalwalira akatonotono bagulira ambulance. Noza buulira nti ate manifesto yange yeyambanyi. Bano bali mubasudiya. Nze mutuufu. Ese mukama wange. Ebinayo n'akantu kano saagala kuyanzeka. Banange nze nababulirirawo nadde miliyoni 2 tebagenda okumba okugula emmotoka sigenda kugula mmotoka. Nze kitange yankolerera ne egazeti ak'ekituuka 10. Ezo sente miliyoni 2 genda ziwa abalonzi bange ba Kawempe North. Olw'okuwa emitwalo 5 ku mitwalo 10. Wanjagala abantu bange babeere bulungi si bana bagenda okukuta embuto zaabwe. Eyanza mutuufu. Wali ku transporter media tuli mu debate. Kali evisere kungata kusibanya. Amanya ndebozi londe transport emeka wa kamera oba emeka wa muzindalo ndebozi lolo mukuulira bagana nnyo mbagali ddala mwe bali okusharinga mwe bali okufolowinga mungere ddala Sabatumulize aseba ne banyabo sabatumulize Dr. Mpozi okusokereza mu Uganda wa Musereko alimo okutongoza olulimi waffe Uganda. Uganda temuli ino ekigamba kino ekyokulala waliwo tugamba ekirala ekyokulala ekirala mugeregerezaali bano ekiza byakabaka ekyagolo bantuma erinnya eryasali musikulu wa Mugema era Ssaabasajja Kabaka awanga nabagambye kino nze siina leadership yonna nakyemalira era sobola kwagira ne programu ze zijja kuwagira ensonga ssemasonga eza Buganda. Ekisooka nja kweramuulize eri Ssaabasajja Kabaka, ekirala nja kweramuulize eri pulezidenti wange Kyabulayisenkamu n'ekibiina kyange. Ekyokusatu nja kuwagira programu za Buganda ng'emwanyi etalimba terimba ebyobulamu okulakulana kw'abavubuka n'abakyala ensonga za Buganda zengenda okutambuza mu maaso naye ensonga za gavumenti zo ekibeerero kyange okujjako kutya naye nga ensonga za Buganda sijja kuzikirira sigenda kuzikirira ensonga za Buganda. Ayi Ssaabasajja Kabaka wangale obale nasebo sebo kibuzo kyekimu neyazanyo moderator sebo Mr. President kantwala omukisa guno okutegeeza Kawempe erina ebizibu bingi naye ninakwogirako ebizibu 3 nti ekizibu ekisooka Kawempe erina ebbula ly'emirimu ebyobulamu si birungi n'abakyala embeera gye bawangalamu ng'abamaama nayo si birungi zeno ku bizibu ebyo byenkunyonyodde ssebo nako wentuuse Kawempe nga Kawempe nakasimbamu emyala egiwere 10. Kawempe nga Kawempe nakasimbamu enzizi eziwere 5 nga nyamba abantu okulaba nti no bakyusa ebyobulamu. Bwe tugenda mu byemirimu gya Mr. President Kawempe yonna etudde kuyiika 7,633 naye kuyiika ezo 7,633 nze ng'omuntu ali wano ssebo omusajjawo ninako yiika 3 nga yiika ezo zonna naziteekako ebyenfuna kuliko shopping mall ninako hotels nga leera ssebo nzayimiridde wano nga abakozi 3 mu Kawempe. Kawempe ekizibu kyayo nga bwe kikunyonyodde nti amazima ebizibu bya Kawempe mbimanyi abavubuka tebalina mirimu nti ekirungi ssebo n'abantu abamu bakandideeti baffe bwe tulina wano ssebo era basula ku nnyumba zange nabayisiza bulungi nti nja kubeera musaala ennyo okulaba nti nopromotinga ebyenfuna mu Kawempe ebyobulamu mbikozeeko abakyala nsobodde ogawanirira ngeyanziza ssebo. tebalina nnyumba zaabwe
oli ku transporter media nange ronde transporter neyanza nnyo moderator. Mr. President, abaka ba parliament abaliwo bamemba b'ekibiina mwenna, nze Luwemba Luluswa Muhamad ndi musanyufu nnyo ku lw'abaganda bange bano aboogedde ebintu ebiyitirivu ennyo naye nga ebikolwa bitono nnyo bwe balabye. Mr. President, bwe watusindika okubeera nti abantu baffe bateekamu obwesige mu kalulu ka 2021 watugamba tukolere abantu tuleme kwekuusa ffekka. Kinsalisiza nnyo nti muganda wange ateteekanyiza bokisi ye ng'agezaako okufaanaanyiriza bokisi eno. Legasi ya Honorable Sssegirinya kikulu nnyo Mr. President, era kinsanyusizza nnyo nti kati ekifaananyi kye bagezaako okuwa ye musajja ono bwe tubadde tukwasaganya emirimu gino gyonna. Kawempe North gye twogerako eyina obuzibu mu byobulamu. Mr. President, wagamba okubeera tukolera abantu ffe twasetinga eddwaliro lyaffe mu nnaku 10 era ne tuliteekawo. Esigi njagala okwebaza nti wajja n'olirambula, abamu bali bamanyi byakusaaga naye twaliteekawo era nga liyamba abantu. Eddwaliro eryo lyaggalwa oluvannyuma lw'okubeera nti tubuliddwa ensimbi nga muganda waffe asibiddwa. Mr. President, Mr. President, neyama mu maaso go engeri gy'ogamba nti National Unity Platform tulina kuba bakozi ate nga service delivery gwe tutambulira ng'ezimu ku values. Mr. President, ze munaku 10 bannakawempe North ku lw'omukulu ogwa muganda wange ono Honorable Sssegirinya guleme kufa ne Ssegibox eno kwempawalinga abavubuka unemployment mu Kawempe North njagala esigalewo ku lw'omukulu ogwa Honorable Muhamad Sssegirinya. Mr. President, mu ngeri enjawulo njagala okutegeeza nti nga tuyita mu kibiina kyaffe ekya Kawempe Youth Mission Against Poverty tusobodde bulungi nnyo okunga abavubuka ba Kawempe North, thousands of young people, ne tubakuŋŋaanya okulaba nti beetandikirawo batubasomesa okuyiga okwokya ebyuma era workshop yaffe weeryawo ku Gaza Road. Abavubuka bangi nnyo bayize emirimu egy'enjawulo ku lwa Honorable Muhamad Sssegirinya era ne ku lw'okulembeze bwange wansi wa Honorable Sssegirinya Muhamad. Tujja kuba basanyufu nnyo bannakawempe North nga nfundikira tuleme kutta mukulu ogwa Honorable Sssegirinya nga n'ennaku 10 tezinnakola ki tezinnawera. Omukulu ogwa Honorable Sssegirinya mukulu nnyo era twetaaga okusiima ebirungi byakoze ku lwa Katonda n'ensi yange. Tumaliriza basebo ne banyago, tumaliriza ekitundu ekyokubabuuza ebibuuzo ekisembayo era ekigenda okufundikira eno debate genda kuwakasinga ekigenda okufundikira debate eno. Buli candidate wano agenda kufuna munne gwabuuza ekibuuzo era n'oli naye amubuuza ekibuuzo. Awo wetugenda okufundikira debate ya leero. So mbawadde obutikiti 3 mwerondemu ebibuuzo tubawe time. Awo bagenda okusooka abalala tulina peya emu, peya ey'okubiri peya ey'okubiri ey'okusatu ey'okuna kale tutandike namwasaba ekibuuzo saba mpeye waweze ndagirira. Ekibuuzo tekirina kusukka butikiti 3 eyeba efuuse speech okuddamu dakiika emu. Ngenda buuza Honorable Nalukoola, olunaku lweggulo wakoze speech ku mawulire ng'oyogera n'abannamawulire n'ogamba oli wa Democratic Party. Kyekikuleese wano yekaguninkaina wano bannakawempe kusobola okukazanya kulimu omuntu omukyamu. Nalukoola wa Democratic Party yakyeyogeredde. Ekyokubiri, Nalukoola kamuze tobimika oli ku transporter media nange ronde transporter sharing live tulibukanyumira kasembayo buli MP abuza buli candidate abuza candidate mu nation power katubulire our power
Basebo ne banyaba abalungi. NUP everywhere. Ra cha mwebale nnyo mwebale nnyo ekibuuzo ky'obuuzizza kirungi nnyo. Basebo ne banyaba abalungi. Amazima amatuufu gali nti nali wa Democratic Party okutuusa omwaka ogwaggwa bwe nalekulira Democratic Party. Nse ayogera nammwe siri roboti. Bannamawulire munanjulira oba obadde okolera ku muleereetu ogumu nga baguyita zifuddewa, okyuka nodda ku muleereetu omulala, emikisa mingi okwogera eri gye wakola ki gye wava ng'oyogera. Eyo bagiyita slip of the tongue. Musigale nange tutambule. Kizibu okufuna omuntu olwaleero nga wazaala muzaale nga wa NUP nange nava mu BP nezita mu obukekenke ebbugumu mu byobufuzi pulogulaamu ejja ku Mapumita TV nga tukomyewo mapu nga akomyewo mu pulogulaamu ejja mwejja kakasa eri bannakyegwanyizi n'abaliko tuli mu debate oli ku transporter media nange wanukegiwa mulonde transporter katuwulire sharinga kuba kano kanyomero ke kasembayo. NUP everywhere. Ra cha muganda wange singa mmala nenfuna fulaga wano ye NUP oluvannyuma aba Kawempe North ne bannonda nemba nga nze ngenze mu Parliament, kiki kyoyagala akuteesezeeyo? enseko zita pulezidenti wali mu katebe esookera ddala njagala olabika nakawempe omusolo gwe gukendeerako. Kawempe nga Kawempe katusinga osasula omusolo mu Kampala, naye Kawempe North nga Kawempe yonna erekeddwa. So Honorable Nalukoola singa oba oyiseemu ng'omubaka wa Parliament, twagala tulabe ogwo omusolo ogwo ogusolozebwa mu Kawempe North gukola mulimu ki? Aneanza njagala kubuuza muganda wange ono kiki kyalaba ekibiina kya NUP kyekisinga ku bibiina ebirala ebiri mu Uganda naddala ebiri ku opposition. Kusooka njagala okwebaza President waffe His Excellency Kyagulanyi Robert Sentamu olw'okutuwa visioni n'atukubiriza ffenna tujje twetabe mu byobufuzi, twetabe mu kukulembera Uganda eno. Nali badde nsawo n'entuula n'emyaka kyawo kakawa kange n'emyaka pesa zange n'eŋŋamba profession kanjireke zijempereza abantu b'e Kawempe. NUP atuwadde omukisa ffenna, tewali muntu yenna yenna gwe baganda. Fotusodya abantu abayigirize buli omu yenna afunye omukisa okukola ki? Sandibadde wano singa badde mu kibiina kirala. Njagala okwebaza National Unity Platform otegeera esobola okunsikiriza n'enkyusa endowooza zange n'eŋŋamba kino kansooke nkireke sijempereze abantu b'e Kawempe. Era mmanyi mwenna Kawempe Engineer Seku Kenneth we mutuuka bannange ze mpyaddako
ngera kubezikiza buli mukyala mukawempe agenda kuba ne mama kiti ne kasisi program gasi buli mukyala agenda buli household gyomanyi mukawempe agenda kubeera nayo. People power everywhere you are. Kulya Saulo kikyoleeta ekyenjawulo kubanga ffenna wano otulaba twogedde tulina abawagizi baffe buli omu tulina gye tuwa gye nvudde waffe ow'enjawulo naye njagala ombulire gwe nga ggwe onalebo asuubira ki ekyenjawulo ekiyinza ky'oyinza okugamba ekitusingako ffenna abali wano. Aneereza muganda wange kyengenda okuleeta ekisinga obukulu bwe bukulembeze obuva wansi nga budda waggulu, so si okuva waggulu nga budda wansi. Obuweereza obw'omuntu wa wansi pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bwatukubiriza. Ekyokubiri ngenda okulaba nga nteekamu bannayuganda n'abantu ba Kawempe North omutima ogutegeera nti obuvunaanyizibwa bwaffe obw'okukyusa obukulembeze buno buli mu ffe tubulina, ffe tusobola okubulwanirira. Era 2026 tugenda kubeera gye bayita protestive vote. W'olondera w'osigala, w'olondera w'otusimbula paka nga batulangiridde. Gwe tekikwetaagisa kuva w'olondera, londa obeerewo sawa 11 tugenda kusimbula awo nga tugenda gye balangirira. Oba oli Soloti tandika, oba oli Masaka tandika, ow'e Kawempe tandika, ow'Kalerwe tandika. Ffenna tukimalira Namboole mpaka Entebbe, mu Ntebbe twenunule nga bannayuganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale nnyo bassebo. Atugenda kupeya ey'okusatu. Bassebo. People power, power. Ya, muganda wange magala kusaasira nti wayita mu bizibu bingi olw'okubeera okuvuganya gavumenti eyamusibira mu ggwa ne bakusiba tobeerayo. Oteeseteese otya okuyamba basibe banno bewaleka mukomera? Neyanzizanyo muganda wange, ekyo kibuuzo kirungi nnyo. Mwenna mukimanyi bulungi nti nze Magala Umaro ayimiridde nammwe wano nakasiba emirundi egiwerako, ng'omulundi ogwasooka twali Kayunga nga tugenze okuuma akalulu ka muganda waffe Nakweddeke Babba, era bwe batusiba n'abantu bangi, mwalimu MP Kalwanga, mwalimu meya w'Ekira, meya Mutebi, mwalimu ne Commissioner Rahma Juma. Naye nasigala ku mazima ne bwe bansiba ku luno nga bantaddeko ebisangosango eruzira mu nkomera erisemberayo ddala waggulu maximum security prison, nenkwata ennaku 10, nenkwata ennaku 2, nenkwata ennaku 3, nenkwata ennaku 4, nenkwata ennaku 5, nenkwata ennaku 6, nga sikyusanga kigambo kyange nga ngamba twagala kujjako dictator president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu agende mu ntebe. Njagala okubategeeza muganda wange mulumbe ekibuuzo ky'ombuuzizza, it is painted all over. Akigwabuuza ekibuuzo. Ssentebe w'akazo Angola, Sebo obadde ssentebe bangadde nnyo. Kuweereza ki obusubu olufiizi obutonotono obukufuna basalezi basobole okubanga bagenda mu maaso bamunyunguke balabe eng'ebiki ensi eno tufugibwamu obubi era tusale amagezi okugijjako. So ate mu kya Buganda nenyambako okulaba nga enkola za Ssaabasajja eza bulungi bwansi zitambuzizza bulungi mu mitendera gonna. Gwebale nnyo Musajja Kabaka Wanda. Mr. President, nabwala mukisa buloleo okutegeeza nti neesimbawoko mu Kawempe ng'omubaka wa Parliament
era sebo nesobola okukwata ekifo ekyokubiri nga nafuna obululu 7-8 bulungi buno gwagwa sebo amanya kugwana Charles Wakunia Sam Kuwamu neyanziza sebo ekibuuzo kigenda bwe kiti ti mu kitundu mwawangalira activity kiri wayokoze ng'epromotinga national unity platform activity yabadde nkunga abantu okwegatta ku national unity platform era enkumi z'abantu zegase ku national unity platform era ng'ogera kutya abantu kukawa ezizobabuza ekibuuzo sebo mwabise buko weba nnyo okubeera smart naye ate programu zezo zowaze zogera kuleta mu bantu be Kawempe ana agera kuwa budget olina bwoyita nakyemanyi lwaki olimba abantu lwaki neyanziza nnyo muganda wange sewozi ndi musajja musuubuzi nti programu ezo zogedde wano naye nali nazitandika dda nga sinaba nakwegatta ku national unity platform ate nina sebo omutwalo omukisa guno okutegeeza nti nze sibeerangako mu kibiina kyonna ekibiina kyensoose okubeeramu e national unity platform sebo enteekateeka eyo ejja kutambula nga era ebintu ebyo bemba mbikola mu community nina mbikola nga mpolomotinga ekibiina kya national unity platform mwebale basa nga tumaliriza katuyite empeera yaffe ey'obubokisi bajje bakibulira empeera y'obubokisi amugyeyo mpitaako neyanziza nnyo bakama bange mwenna ngenda kusooka okwebaza mukama wange mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja ng'oyina waaka obwemupi nali nabwagala 1996 bagenda wange antwala okusoma nga ndi mupi wano naye nga ntya nga ndimu akatengo naye ngenda okulaba okanze jjajja mwami n'omuteekamu engwalawo naye nga mbaa buli kimu kisoboka tobalaba kati nserekani atamanyi nze nfulendinga kati banange gyengendo muganda wakono sigenda kubuuza kibuuzo lwaki ndabadde nesebokisi nga nange nyansereko Moses bokisi kati ngenda musaba busabi aje tukwatagane muwa omulimu gwa personal assistant sobokogenda okubeera personal assistant wange mutambuze emirimu gyamukama waffe yondalema Sseggirinya somusigenda kubuuza kibuuzo mukama wange yangukuwa omulimu sebo nakabokisi kagano sebo tandika okusevinga sebo mukama wange wata bokisi zo mukama wange tukuwadde era nkusuubiza omulimu ogenda okubeera personal assistant wange abantu ba Kawempe North bonna bakkiriza ne Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ennuku yonna weyanza banange amugambye indirect zisigalayo ku assistant tojja indirect gutebereza oli ku transporta media ekibuuzo kyange kiri clear nnyo oyagala kukiikirira abantu ba Kawempe North njagala ombuulire Kawempe North specifically erina working population living and working population y'abantu bameka neyanziza nnyo sebo mukama wange Kawempe North electoral area erina ebyalo 49 tuyina emiroka 9 tuyina polling stations 165 omuwendo gw'abaloozi abali mu Kawempe North balinga emitwalo 7 esebo mukama wange weyanza fe era nga neyanziza okuwuliza bakandidate baffe nga nkonkuludinga moderator munnange agenda kuyita bakama bange ku session eddako tumukumireko mu ngalo ba candidates bebale nnyo timekeeper waffe naye mukubireko mu ngalo twagala kuyita mukama waffe Secretary General David Lewis Rugongwea je sebo obugalo bw'aba moderator
Mugaba moderator Obusinga-Kao. Thank you very much, Comrade Karamaji Andrew. Thank you so much, Dr. Nalukwago. Omugalo waba candidate. Oyimirire babakulire ko mugalo bannange. Mugalo waba candidate. Wena. Okemetulia. People power. Our power. Please take your seats. Omugalo wa Election Management Committee. Awade ajajinga. The time people waffe. Echitako mwena mutekete process. All of you now know the process and how it is going. Like I said the last time, session eno ebadde eina max 10 era kyemanyi bamaze dda okuzigawa. Olunaku olwajjo baze ne baba buuza ebibuuzo bano ba candidates bonna bonna era ne bawadinga max out of 40. Ekitegeeza kyekyo nti max 5 kati tuzirina already. Naye max 5 zivaawa zigenda kubeera ku ground era ndi musanyufu obagamba nti team already gyeziri zikokota ground eyo okumanya abantu ba Kawempe North bagalani abakiikirire. Ladies and gentlemen, I will not say any other thing but invite the President to conclude. Mr. President, come and give us final remark on this first ever National Unity Platform Candidates Debate. People power! Our power! NUP! Everywhere! And everywhere! NUP! I want to congratulate all of you, our able candidates. This was not only informative, it was also entertaining. Thank you very much. Zengomuntu nyumidwa nnyo debate eno kakasa n'abantu abatulaba wano Uganda ne Bulaya baginyumiddwa. I want to salute our Election Management Committee. Thank you very much. The membership, the leadership of the National Unity Platform, all of you ladies and gentlemen, most importantly the media, thank you for amplifying this far and wide. Basebo ne banyabo kino tukikoze tetunabeera mu buyinza naye tulowooza kyekibiina bwe kino okufunctioninga. Tukkiriza nti ffe ng'ekibiina tulina obuvunaanyizibwa okulondobamu oyo omuntu asaanidde okukiikirira abantu ng'ate nga tukikola mu bwerufu mu lujjudde nga tetulina kyekubira yonna. So njagala obeebaza mwenna abenyigidde mweno process. Tuli aware nti mwenna mumanyi kyemukola era mwewaddeyo okugoberera amateeka n'emitendera na byonna byetukkiririzaamu. SG already akibagambye nti abantu baffe batuuse dda ku ground era bwe bakutuukako nga bakwebuuzaako manya abo ffe tubasindise. Bwe bakutuukako manya ffe tubasindise bayambe mubawe information entuufu. Tumanyi nti wayinza n'okubaayo eyo abagezaako okuinfluencinga oba okutiisatiisa abantu okubawandiikisa oba making sure baweta report batuleetera report enkyamu. Tubimanyi era tubigoberera. Akakiiko kaffe kagoberera, abantu bagoberera, ensi yonna egoberera, nange kennyini ngoberera. Akakiiko kaffe tukalinamu obwesimbu era tukakasa nti candidate omugendo tuleetera yo yennyini anaaba asaanidde. Muli independent, tubeesiga mukole omulimu ku lwa NUP, ku lwa Kawempe ne ku lwa Uganda. Twagala okubaagaliza obuwanguzi mwena. May the best man win. Nsanyuse nnyo mwebale kuwaŋŋaana kitiibwa nakwewa kitiibwa mwenga abantu. There are those particular moments that I saw that made me full with pride. Mwebale nnyo mwebalire ddala tubenyumirizaamu mwena abakulembeze baffe. Nze mu ndaba yange mwena musaanidde okubeera ba MP. Naye nkakasa alina enkizo yagenda okubasumukamu naye nga mwena musaanidde. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mpozi nga maliriza olunaku lwaleero twafunye amawulire ag'ennaku nga muzeeyi Kirizesito mu Kiwanuka taata wa Ashraf Kasirye
atuvudde ku maaso. Bamutomedde muzeeyi oyo mumanyi, tata wa Ashrafu, abadde atwagala nnyo, nga buli akakubye ajja wano n'atwebuzaako, ne bwawulira ekyamu eyo ajja n'atuteeka ku sport tukinyonyole. Mukadde waffe tujja musubwa nnyo, Mukama mumuze emirembe, naffe tulina okugenda mu maaso. N'olw'ensonga eyo abantu ba Kawempe North mwena mwenyigire mwene ensonga, tubaleetera candidate very soon, naye twagala tubaleetere candidate nga alondobeddwamu mu bwerufu, si bino bya dictator Museveni kugamba ani ankolerawo n'alondebwayo oyo, kyokka nga kyekibiina ekiri buyinza ekyo kibalage democracy level yaabwe weri. N'ebibiina ebirala tetubyogerera bubi, naye twagala okubiwa ekyokulabirako nti mu Uganda empya ebintu bwe biti bijja kubanga nebalinabasebaliranyabo Mukama abankumire, and I'm wishing you all the best. May the best man win. Subide Katonda akkiriza omulundi omulala tubeeremu n'omukazi avuganya. But as for now, may the best man win. Thank you very much for God and my country. We will stand up for the anthems. People power, our power. We will have the president lead, then the election management committee, and then our judges will follow suit, and the candidates, and then the rest will follow suit. So let's have the electoral committee. Mubadde balabe balungi aba Map Media TV ku YouTube channel wali ate era balabe balungi nnyo wano ku Transporter Media Facebook page. Following musharinge. Thank you very much, Council. Bagala nnyo bagalya ddala sigadde nzero ne Transporter. So many people. I have privately told you that you inspire me as well. So I'm bagala nnyo. Dr. Nalugwago, thank you very much. I am very proud to know you, of course, as well. And our candidates, you can as well seek leave. Thank you very much, all of you. Thank you so very much. Sensitization to all the situation in this nomination.